Let's talk about, you want to play with a really nice particular skill? Хотите поиграть с одним очень хорошим навыком? Okay. Let's talk about one step more effective on how you bring up the past. Давайте поговорим о более продвинутом варианте восприятия вашего прошлого. Words. Слова. Words are symbols. Слова являются символами. They're not real. Они нереальны. They're only real because they have Они реальны только the потому, что у ability них есть способность in one side of us и с одной стороны to give us an idea about how to дать maneuver нам information. представление относительно того, как маневрировать информацией. Okay, but on the other side of us, Но с другой стороны нас words are keys. слова являются ключами. Keys to our past. Ключами к нашему In прошлому. a sense, В определенном смысле we have a warehouse у нас есть склад of all your past. всего вашего прошлого. But in the warehouse, Но на складе things are stored in groups. хранятся вещи в определенной категории. Okay. Categories. Good. Okay. Anger. Гнев. And you open the door and Вы открываете дверцу. there it is, all of it. Вот оно все. All of your past Все ваше прошлое, that was stored in anger. которое хранилось под категорией гнев. What? So, how do you open the doors? Как же вы открываете эти двери? Words. Слова. At the unconscious level, На подсознательном уровне words are accessors слова являются or ключами. keys. So, you must understand there are two ways to think about language. Вы должны понять, что есть два способа восприятия речи. Symbols Символы, that create ideas, которые создают идеи. and we play with those symbols. Мы играем с этими We символами. call that consciousness or Называем logic. их сознанием или же логикой. And keys. И ключи. There are always two conversations taking place. Всегда имеет место два диалога. Always. Две If беседы. you're going to be an effective communicator, Если вы хотите быть профессиональным коммуникатором, You need to эффективным control both. коммуникатором, вы должны контролировать оба. most of us pay attention to one and not the other. Большинство из нас обращают внимание на одну, но не на другую. Have you ever said to yourself Вы когда-либо говорили себе or heard somebody say, или слышали, как кто-то говорит: don't get mad, не злись, don't feel bad, не приходи в уныние, don't drink, не пей, don't smoke, не кури, don't cause trouble, не шкодничай, don't get upset. не расстраивайся. You hear that language? Слышите эту Ever? вещь? Когда-либо слышали такие вещи? Okay. What are the keys? Каковы ключи? You're going to give a speech tomorrow, Завтра вам предстоит an выступать. important one. Важную речь And держать. you're Вы having some У вас interesting emotions появляются интересные about эмоции по этому поводу. and somebody sees you Кто-то вас видит and they say, и говорят: and this is your friend это ваш друг, and да? they're going to help you. Он хочет вам помочь. And they say, Он говорит: don't worry. не переживай. You won't make a fool of yourself. Ну не будешь ты выглядеть так уж глупо. You won't say something stupid. Да не скажешь ты там ничего тупого. You won't fail. Да не будет никакого провала. Thank you very much. Большое спасибо. They're helping you. Они вам помогают, да? When they say don't worry, Когда они говорят: не волнуйся. right? You hear that word, worry. Слышите слово? Волнуйся. There's this big warehouse. Большой склад. And the little guy in there runs over И and там goes, маленький парень так открывает: worry. волнуйся. You won't make a fool of yourself. Да не выставишь ты себе дураком. Fool. Okay. Дураком? Хорошо. Every experience in your lifetime Всякое переживание за всю That you made a fool out предыдущую of жизнь. yourself. Все случаи, когда вы выставили себя дураком. comes into the present. Переходит в настоящее. Oh, good. And then you use pictures. Вы пользуетесь And you see a образами. picture of yourself. Вы видите образ себя. The last time you really made a fool of Последний раз, yourself. когда вы по-настоящему выставили себя And you дураком. see it. Вы это And видите. the little guy goes, Этот парнишка говорит: okay. хорошо. And you get more of them. И заполучайте еще больше. By the time the speech is ready to К тому start, моменту, когда вы уже готовы приступить, you're walking concrete. вы ходячий бетон, цемент. Why? Because you've been thinking of all the horrible Потому что вы things that could думали обо possibly всех happen. жутких вещах, которые вообще могут с вами произойти. Right? Да? Okay, what's happening? Что происходит? Okay.
At the unconscious side of us, на подсознательном уровне. there is no such thing as negation. Такого понятия, как отрицание, не It существует. doesn't exist. There's only now, Есть только сейчас. and there's only experience, И есть только переживание. and everything is personal. И все воспринимается лично. There is nobody else. Нет другого. Have you ever seen two people get together Вы когда-либо видели, как двое собираются вместе and talk negatively about somebody и who's not начинают there, кого-то негативно обсуждать, кого-то, кто там нет? and in 30 minutes, Через 30 минут both the people that are talking about it feel оба, terrible, которые об этом говорили, чувствуют себя отвратительно? and they're talking about somebody else? Они говорили о другом человеке. Why? Почему? Because they're bringing up Потому что они their own negative past. поднимают свое собственное негативное прошлое. Stories that you read to children. Истории, которые вы читаете детям. Everybody understands. Все понимают. It's stories not about a train Это истории не о поезде or somebody else. или другом. It's about you. Это о тебе. But you call it the train. Ну, называешь это Or you паровозом. call it the little guy with the motor on his head. Называешь это Карлсоном. Yeah. Or you, because it's a metaphor. Потому что это метафора. But everybody knows who the metaphor is really about. Но все знают, о ком на самом деле эта метафора. Right? Так? All communication is that way, guys. Всякая коммуникация устроена таким At образом. the unconscious level, there's На only you. подсознательном уровне существуете только вы. If you say something negative about Если вы somebody говорите else, что-то негативное о другом человеке, at the unconscious level, на подсознательном you're уровне, bringing up your own personal negative past and making it part of your вы present. раскрываете свое собственное негативное прошлое и делаете его частью настоящего. If you understood that words are food, Если вы осознаете, что слова это пища, food for your mind, пища для вашего разума, just like food is food в for your точности body. как физическая еда является пищей для вашего You тела. are what you eat, Вы становитесь тем, что physically, вы поедаете. and you are what you think. Физически, и вы становитесь тем, Mentally. о чем вы думаете, Period. умственно. You cannot avoid it. Вы не можете этого избежать. You have to be careful. Вы должны быть Thinking is осторожны. dangerous to your health. Думать вредно для здоровья. You have to understand that Вы thinking должны is понять, что who you are. мышление является отражением того, кем How you являетесь think вы. То, как вы Creates думаете, your life. создает вашу жизнь. Simple as that. Вот настолько просто. Then, if you listen to your language Если вы прислушаетесь к своей речи, and you listen to the negative и keys, вы прислушаетесь к негативным ключам, you'll start to get an idea of how you're programming yourself. получать представление о том, каким образом вы программируете сами себя. Why do you think this is called neuro-linguistic programming? Как вы думаете, почему это называется нейролингвистическое программирование? Because you program Потому yourself, что вы программируете сами себя. just like you would in a software В computer точности program. так, как вы делали бы это с программным обеспечением. You create who you are by how you think. Вы создаете самого себя, используя способ If you think мышления. negative, Если вы думаете you will негативно, live negative. то будете жить негативно. Simple as that. Вот настолько просто. But most of us don't understand how language works. Большинство из нас не осознают, как работает язык. Okay? Because there are always two Потому что conversations. всегда существует две беседы. A conscious conversation На сознательном and уровне an unconscious и на conversation. подсознательном уровне. If you wrote down what you Если said вы будете записывать то, о чем вы говорите, and then measure and then put a line underneath, и потом Each вы key. проведете черту, каждый ключ that's the unconscious conversation. будет подсознательным. All the rest is irrelevant. Все остальное не будет иметь значения. Every word Всякое слово, that can be experienced emotionally которое можно пережить эмоционально, is the unconscious conversation. является подсознательной беседой. Now, pay attention to that conversation. Обратите внимание на эту беседу. на That эту речь. unconscious conversation is creating your life. Эта подсознательная беседа создает вашу жизнь. Most people Большинство людей have a bias between positive and negative keys. имеют биос между позитивными balance. и негативными ключами, баланс. Most of us Большинство из нас use 9 times используют 9 раз more negative больше негативных than we do positive. слов, нежели позитивных. 9 times. 9 раз больше. Now, think of how amazing that makes us. Задумайтесь над тем, насколько уникальными это нас If делает. 90% of our programming is negative, Если 90% нашего программирования негативно, and we're as successful as we are, и мы настолько успешны, насколько мы успешны, what incredible machines we are. насколько потрясающими механизмами We мы can eat являемся. 90% of our information as poison Мы можем поедать 90% яда and still be и successful по-прежнему быть успешными. to a certain degree. До Incredible. определенной степени. Потрясающе. Incredible. We measured, if you understand this, Если вы понимаете вот это, then you're going to start to understand тогда вы начнете понимать, how often насколько часто we poison ourselves. мы отравляем сами себя. Any of you talk to yourself? Кто-либо из вас общается сам с собой?
Разговаривайте сам с собой. A few of you? Некоторые Okay. Okay. Inside your own head, внутри вашей собственной in головы. 8 hours, В течение 8 часов. we actually tortured college freshmen, Мы на самом деле издевались над первокурсниками. and we put microphones on them, head mics, Помещали на них головные микрофоны. and taught them over a period of about a week to И say учили их into на the протяжении microphone недели говорить в микрофон, everything they would normally say to themselves, рассказывать свой внутренний диалог. just softly, Просто тихо. as they go through the day. По мере того, как человек A проживает normal свой день. day in school, Обычный in день в школе, в university. университете. Very interesting conversations. Очень интересная беседа. We were surprised to find out all the things people think about, Мы очень были удивлены, выяснив те вещи, о которых люди думают, especially the girls. в особенности девушки. I gained a great admiration for women. Я обрел очень большое уважение и восхищение перед женщинами. Found out they're a lot more like us terrible men than I thought. Выяснил, что они гораздо более похожи на нас, жутких мужчин, нежели мы думали. And we discovered the bias. Мы открыли биос. In 8 hours inside of a person's head, В течение 8 часов в голове у человека there are something like есть что-то вроде 5,000 or more accessors. 5000 или более ключей доступа. Okay. Of those, negative. Негативных. And as small as 500 positive. И только 500 позитивных. In one 8-hour period. 1 8-hour. В In течение one period of 8 hours. одного 8-часового промежутка времени. Inside the head. Внутри головы. Not counting what people say to Не you. считая, что люди вам говорят. Не считая того, что говорят вам люди. That triples it. Это устраивает. Not counting all the television and all the radio and all the conversations and all the talks you overhear accidentally. Всех разговоров, которые вы непреднамеренно слышите. Triples this Утраивает. in 8 hours. В течение 8 часов. How many 8 hours are there in one day? А сколько 8-часовых промежутков в течение каждого дня? Triples it again. Утройте еще How раз. many days in a week? Сколько дней в неделе? How many weeks in a year? Сколько недель в году? But it's only words. Да это только слова. It's not important. Это не важно. Just a little bit of poison. Ну это же чуть-чуть яда, да? Each word that is a negative Всякое слово, accessor, которое является негативным ключом Is доступа, poison. является ядом. it brings your negative past into the present. Это привносит ваше негативное прошлое. в Maybe only настоящее. for a fraction of a moment. Может быть, только в течение какого-то момента. But, Но look what's happening. посмотрите, что происходит. If somebody came to you and said, Если бы к вам подошел кто-то и сказал, listen, starting today, начиная с сегодняшнего дня, I want you to eat poison. я хочу, чтобы ты поедал яд. Every day, Каждый день 45,000 times a day. 45 тысяч раз в день. But, Но don't worry, не переживай, it won't kill you. тебя это не убьет. It'll just make you a little bit sick. Просто это тебя сделает несколько больным. It'll ruin most of your Это marriages. разрушит большую часть твоих браков, But it's not important. но это не важно. It'll take about 10 to 15 years off of the end of your life. Где-то 10-15 лет отнимет от твоей жизни, It'll destroy most of your businesses. разрушит большую часть твоих компаний, But little by little. но понемножку. And you'll just feel a little worse today than И you could ты have. сегодня будешь чувствовать себя просто чуть-чуть хуже, нежели мог бы. But it's okay. Ну ничего, ничего. Because sometimes it's actually fun Потому что иногда это на самом деле весело. to sit around and talk bad about Сидеть и somebody. говорить плохо о ком-то. Do you remember? Ты помнишь? Don't tell anybody. Никому не говори. Oh, do you know what so-and-so did? А вы знаете, что It was сделал он? terrible. Это было They ужасно. did this and they did Они it. делали вот это, Really? делали вот то. Oh, Правда. God. Боже мой. I don't even want to think about it. Я даже думать об этом не хочу. You know what so-and-so did? А ты знаешь, что вот этот и вот этот сделал? There's other people. That happens in America only, right? Такое только в Америке бывает, да? Правильно? Это американские люди. Это люди сумасшедшие, конечно. 45,000 times a day. 45 тысяч раз в день. You're eating poison. Вы поедаете яд. But again, Но опять-таки, it doesn't kill you today. но это не убивает вас сегодня. It kills you tomorrow. Это убьет вас завтра. It doesn't destroy your Это day. не разрушает ваш It день. only makes it a little worse. Это только немножко ухудшает его. If it was poison Если in бы your это было food ядом в вашей and еде, people told you the results of it, и люди говорили бы вам о результатах, would you eat it? вы бы ели?
Yes or no? Да, нет? Никогда. You would say Вы never. сказали никогда. You're already doing it. Но вы это уже делаете. It is in your words. Это в ваших словах. Guys, yes, words are symbols. Ребята, да, слова это символ. And on the conscious side of us, И на сознательной it's части just information. это просто It's информация. just symbols. Это просто But the символ. unconscious side of us, Для подсознательного they are keys to the doors of your являются past. ключами к дверям от вашего You прошлого. have the right У to вас choose есть право выбирать, what past you bring into the present. какое прошлое вы привнесете в настоящее. That is your key to freedom. Это ваш ключ к свободе. I don't want people bringing my negative past into the present. Я не хочу, чтобы люди привносили мое негативное прошлое в I don't настоящее. want my negative Я past не in the хочу present. получать свое негативное прошлое в настоящем. I don't want that little boy Я не thinking his хочу, father чтобы hates этот him мальчик считал, что его отец его ненавидит. and growing up afraid of me. И рос, боясь своего собственного I want отца. that little boy to understand that his Хочу, father чтобы loves этот him. мальчик понял, что отец его любит. And I want the day to come when that Я boy хочу, says, чтобы I had the best наступил father день, in the world. когда этот мальчик скажет, у меня был самый лучший отец в мире. That's what I want. Вот этого я хочу. And I'm not going to be the victim Я of не my буду past, жертвой своего прошлого. especially accidentally. В особенности непреднамеренно. You have to make the same choice. Вы должны принять то же решение. But you сделать can't make тот the же choice выбор. if you don't know how it happens. Но вы не можете делать выбор, если вы не знаете, как это происходит. If you don't know how it works. Если вы не знаете, Right? как это работает, да? Yes, of course I don't want to eat poison. Конечно, не хочу питаться ядом. But then I eat it all day accidentally. Но потом поедаю его непреднамеренно каждый день, случайно. Enough. Хватит. Right? Okay. When you speak, Когда вы говорите, you can use a skill вы можете воспользоваться навыком. very easily and very quickly. Очень легко и очень You быстро. can train yourself in 30 days Вы можете обучить себя в течение 30 дней to do this. делать вот это. Sorry. You think your life will change? Как вы думаете, ваша жизнь изменится? Да. If you change how you talk to yourself, Если вы измените свой внутренний диалог, you refuse если вы Refuse. откажетесь to be an accident of your negative past. быть жертвой вашего негативного Say to прошлого, yourself, скажите себе, no, нет, I choose. я выбираю. And I choose what past И я to bring into the выбираю, какое present. прошлое привносить в That is настоящее. my freedom. Это моя and my свобода right. и мое And право. I claim it. I take it. И я принимаю это, я заявляю. And I will learn whatever skill is necessary Я научусь любому необходимому guarantee навыку, it. чтобы гарантировать. so that at least in my head, Так, чтобы, по крайней мере, у меня в I am уме the creator of my positive future. я был творцом своего позитивного Absolutely. будущего. Полностью. And that I use my positive resources. И что я буду пользоваться своими позитивными ресурсами. Now, you want to know how to do it? Хотите знать, как это делается? Dialing it. Okay. Want to make sure I wasn't here by myself. Я хочу удостовериться, что я здесь не один. I'm going to give you 2 paragraphs. You tell me what's different about them. Я вам произнесу для вас 2 утверждения. I'm going to use a skill. 2 кусочка It's текста. called the systematic use of negation. Я хочу воспользоваться навыком, который называется систематическое использование отрицания. Okay? Хорошо? You ready? Готовы? Yesterday, Вчера I wasn't as smart as I like to be. я был не настолько умен, как хотел бы. I learned some things. Я научился кое-чему. Some things I need to learn faster. Некоторым вещам мне нужно учиться быстрее. And I'll change the way I'm doing some things in the future. И в будущем я буду делать некоторые вещи по-другому. Yesterday gave me lots of opportunities to learn and grow. Вчера мне было предоставлено много возможностей учиться и расти. Okay? Simple? Просто, да? I'm going to say the same logical ideas, Логически я сейчас выскажу ту же самую идею, but with different keys. но используя другие ключи. Logically, Логически I'm going to give you exactly the same information. я предоставлю вам в точности ту же The информацию. only thing I'm going to change Единственное, что я изменю, is the keys. ключи. So I'm going to keep the conscious conversation exactly the same Поэтому сознательная речь будет оставаться той же. and change the unconscious conversation. Я изменю подсознательное. Okay? Хорошо? What a fool I was yesterday. Ну и дураком же я себя вчера выставила. How stupid. Боже, как же это тупо. I made so many mistakes. Я допустил столько ошибок. It was terrible. Жуть. I hate yesterday. Ненавижу то, что было вчера. I'm sick of being stupid. Меня уже тошнит от того, что And я I'm going to постоянно try and not be поступаю such как an идиот. idiot Я tomorrow. постараюсь завтра не стать таким идиотом.
God, I'm sick of this Меня stupidity. тошнит от этой тупости. Logically, Логически, those two conversations are exactly the same. в точности одна и та же They информация. give exactly the same information. В точности одна и та же информация была предоставлена. How about at an unconscious level? Are they the Отношение same? подсознательного. Для подсознательного это одно и то же. Which one you want in your head? Который из этих двух вариантов вы хотели бы оставить у себя в уме? First or the second? Первое или второе? First. Первое. We're not talking about learning to lie to yourself. Мы не говорим о том, как научиться лгать самому себе. That's not the point here. Не в этом суть. The point is learning to give accurate Цель information заключается в том, чтобы научиться предоставлять достоверную информацию with positive keys. с позитивными ключами. Okay? I can say, Я могу сказать, yesterday I made lots of mistakes. вчера я допустил много ошибок. Yesterday I was stupid. Вчера я поступил глупо. Or I can say, Или же я могу сказать, yesterday I had lots of opportunities to learn. мне было предоставлено много возможностей, чтобы научиться. And I wasn't as smart as I want to be. И поступил я не настолько умно, как хотел бы. Same information, Одна и та же информация, different keys. различные ключи. I'm using negation. Я использую отрицание. I can be smart Я могу быть умен or not smart. или недостаточно. What's the key? В чем ключ? In both statements, what's the key? В двух утверждениях в чем ключ? Okay. I can do the same thing in the other direction. Я могу сделать то же самое в другом направлении. Yesterday, I wasn't stupid. Я не был глуп. Today, I was Сегодня stupid. глупо поступил. What's the keys? Каковы ключи? Stupid. Глупо. For both. И там, и там. I know people who use negative keys to talk about positive events. Я знаю людей, которые используют негативные ключи, чтобы говорить о позитивных событиях. Boy, I was really happy yesterday. I didn't make any mistakes. Боже, как же приятно было вчера не сделать никаких ошибок. What a great day. Потрясающий I день. wasn't stupid for a change. Наконец-то я перестал быть идиотом. At the unconscious level, На подсознательном уровне you have only keys. у вас есть только ключи. You have experience. У вас есть переживания. Your experience is brought into the present Ваше переживание переносите by в the use of these настоящее. keys. Когда вы используете So learn to ключи. be skillful. Поэтому учитесь When you talk to делать это yourself, умело. Когда вы говорите сами с собой, listen. слушайте. When you hear a negative key, Когда вы слышите негативные ключи, an alarm should go off in your head. у вас должна срабатывать Ding! сирена. Whew. If you say the word stupid, Если вы говорите слово «глупый», oh, today I was so stupid. боже, Bing! как же глупо это было сегодня. Today I was not smart. Сегодня я был недостаточно умен. Недостаточно умно поступил. Take the antidote. Принимайте антидот. Fast. И быстро. You hear a negative key, Слышите негативный ключ, make it positive. превращайте его в At позитив. least you come out neutral. По крайней мере, получится что-то нейтральное. When I'm listening to somebody Когда я кого-то and they слушаю, use a negative key, человек использует In my негативный head? ключ. В уме boom, I make it positive. я превращаю его в Why? позитивный. Почему? I don't want poison. Не нужен мне яд. I don't want poison coming in through my ears. Не нужно, чтобы я слышал яд. I know how to live bad. Я знаю, как жить плохо. I practiced it for 37 years. Практиковал 37 лет. I was a professional failure. Я был профессиональным неудачником. I know how it works. Знаю, как это работает. Спасибо нет. Okay. You can learn to use negation Вы можете научиться использовать отрицание in order to accurately describe your experience для того, чтобы достоверно описать ваши переживания and be creating positive keys. и создавать позитивные ключи. We measured drug addicts and alcoholics. Мы измеряли алкоголиков и наркоманов в Америке. They had exactly the same. У них было в точности то же самое. Kids off the street. Дети с улицы. When they talk, Когда они говорят, they use a huge bias of negative accessors. они используют большое количество сильнейших негативных A year ключей. later, after treatment, Спустя год после реабилитации, without ever talking about this, вообще не говоря об этом, we want to see this. мы хотим видеть вот это. At least.
по крайней мере, такое That's a соотношение. minimum goal of treatment. Это минимальная цель реабилитации. So when that person leaves treatment, Чтобы к тому моменту, когда человек we ушел want them to be a из success центра, machine. мы хотим, чтобы они были машиной по достижению A person who успеха. thinks Человеком, success. который думает A об person who успехе. accesses Человеком, который success. Now, if we can get в up качестве here, ключа доступа выбирает успех. Great. Если мы приходим сюда, sorry, отлично. if we can get up to this on positive, Нет, если мы можем дойти сюда, great. с позитивом отлично. But we've got a long ways to go. Но путь долгий. So, 45,000 times a day. 45 тысяч раз в день. You're either energizing yourself or Вы taking либо poison. придаете себе энергию, заряжаете себя, либо отравляете себя ядом. It's up to you. Решать вам. You've been around people Вы находились рядом с людьми, who are extremely negative. которые потрясающе негативны. You walk in the room, Вы входите в they start помещение, talking, начинаете общаться, and in 10 minutes, и в течение 10 минут you feel like you just want to get away. у вас появляется ощущение, что вы просто хотите убраться туда пораньше. Right? Да? You know what I mean? Знаете о чем? Those people are pouring Эти люди изливают poison яд into the environment. в You окружающую feel it. среду. Вы You это experience чувствуете, it. вы это You переживаете, taste it. вы это It affects you. чувствуете. You are right. Вы правы. You are being poisoned. Вас отравляют. Get away. Подальше от них. There are people who I will not have relationships with. Есть люди, с которыми у меня не будет отношений. Why? Почему? They are walking poison factories. Потому что они ходячая фабрика по производству яда. And they are not interested in making a commitment to change. И мне интересны изменения. And they take from people. Они отрывают от людей все. You know, they get around you and they, Они in order to be оказываются с alive, вами, и they have to take from you. для того, чтобы выжить, они должны They что-то у вас take from everybody around them. У каждого, кто находится рядом And с their ними. friends carry them. Их друзья их несут на And себе. you are like their source of life. Такое ощущение, что вы их источник жизни. But you are damaged in the process. Но в этом процессе вам наносится вред. You know what I mean? Понимаете, о чем? Have you had that experience? Было такое переживание? Yeah? Boy.